Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Vita. Are you there? Good morning, ma'am. Good morning, Aryan. Good morning, ma'am. Good morning, Ishika. Okay, so what did we do yesterday in the class? Children, Ma'am, reading. only reading we did, no explanation. Yes, ma'am. We did. We did that also. Okay. So, what exactly and where exactly we were reading? Yes, Ishika? Yes, ma'am. Telling. Do I need to share the book with you all? Huh? Good morning, ma'am. Good morning, Sachin. Okay, lovely. She's there. Good morning, ma'am. Good morning, Lovelish. Yes, Ishika? Ma'am, from natural gas. We have to read from natural gas. Okay. Fine. Do I need to share the book, Beta? Morning, ma'am. Okay. Good morning, Beta Harsh. I'm Good sharing the. morning, ma'am. Good morning, Bache. Okay. Natural gas we were reading, or we have to start, or we already started, Ishika? Ma'am, Ma'am, we we have to already start. started. Okay, we have to start. Fine. Now, what is natural gas? Do you know? Class? Yes, ma'am. What is natural gas? Ma'am, the gas which we get naturally from the environment,
like oxygen, carbon dioxide. It is natural gas is an important energy resource which generally we may found or we may not found with petroleum, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir. Okay. Can we have Sachin reading? Sachin, can you Yes, ma'am. please read beta? Natural gas. Natural gas is an important clean energy resource found in association with without petroleum. It is used as a source of energy as well as an industrial raw material in the petrochemical industry. Natural gas is considered as environment friendly fuel because of low carbon dioxide emission and is therefore the fuel for the present century. Large reserves of natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin. Along the west coast, the reserves of Mumbai High and Allied Field are supplemented by field finds in the Gulf of Canby. Andaman and Nicobar Islands are also important areas having large reserves of natural gas. Thus, 1,700 kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline links Mumbai High and basin with the fertilizer, power, and industrial complexes in western and northern India. The artery has provided an impetus of India's gas production. The power and fertilizer industries are the key user of natural gas. Use of compressed natural gas (CNG) for vehicles to replace liquid fuel is gaining wide popularity in the country. Ma'am, done. Okay. Anything in this not understood, class? No, ma'am. They are simply telling you that natural gas is an important clean energy resource. Natural gas is considered to be environmental friendly because there is low carbon dioxide emission from this gas. Moreover, large reserve and we have, our country has a 1700-kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur cross country gas pipeline that links Bombay High, which is in Bombay, Maharashtra, and Basain, that is in Gujarat, with the fertilizers, power, and industrial complexes in western and the northern India. Right here, artery is used for this particular pipeline that is there. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now it also tells us that maximum of the gas production is boosted up, most of the industries that we have in the country, in the northern and the western part of the country, they are provided gas, natural gas through this pipeline. And many of the key industries that we have in our country, especially the power and the fertilizers industries, the major resource, major raw material that is used or the source that is used is the natural gas, right? You people must have come across this compressed natural gas CNG. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑटो जो है, Yes, ma'am. व्हीकल्स जो है वो CNG गैस उसके अंदर है. तो ये CNG जो है, it is for the vehicles to replace the liquid fuels. Liquid fuels कौन से हमारे पास? डीजल और पेट्रोल है. ठीक है, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This much is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, coming ma'am. to the electricity. Now when we talk of the electricity, we know there are several ways of generating electricity. One is through the water, that is hydroelectricity, and the other is by using various mineral resources that we have, especially coal, right? Cool. Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes. Just a second, beta. Fine. Now,
ठीक है. We all know that hydroelectricity is produced by the running water, and thermal electricity, thermal power plants that we have, they run, they move, or the power that is used is of the coal Electricity. and other resources that we have. Uranium हो गया, thorium हो गया आपका, ठीक है. Atomic, sorry, not atomic, ठीक है. इतना clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, a quick reading and then we'll proceed on to the next topic. Kavyansh, are you there in the class, beta? Kavyansh, are you there? Yes, ma'am. Yes, sir. पढ़ो natural electricity से. Okay, ma'am. Electricity has such a wide range of applications in today's world that its participate consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways: by running water, which drives hydro turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. Hydroelectricity is generated by the fast flowing water, which is renewable resource. India has a number of multiple purpose projects like Bhakra Nagal Dam, Bhakra Nagal, Damodar Valley Corporation, the Kopili Hydel project, etc., producing hydroelectric power. Thermal electricity is generated by using coal, petroleum, and natural gas. The thermal power station use non-renewable fossil fuels for generating electricity. चलिए. Anything in this to be explained more? This is all clear and understood, class? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Moving on to the next topic. See, this map you have in your book as well. There are some nuclear and thermal power stations that you need to mark. This map part we will do later on. चलिए, अब आप आ जाओ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे. ठीक है, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, कैन वी हैव हर्षवर्धन रीडिंग? Yes, ma'am. रीड आउट. Non-conventional sources of energy. हाँ बेटा, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कैन यू टेल मी व्हाट आर दीज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हर्ष, फर्स्ट बिफोर रीडिंग? Non-conventional are those, ma'am, which cannot be, ma'am, renewed, ma'am, like, ma'am, coals. नहीं बेटा, नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है बेटा. Okay, ma'am. ठीक है. Non-conventional sources of energy. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil, and the gas. Rising prices of oil and gas and their potential shortage have raised uncertainty about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussion on the growth of the national economy. Moreover, the increasing use of fossil fuels also cause several environmental problems. Hence, there is a pressing need to use renewable sources like solar energy, wind, tide, biomass, and energy from waste materials. These are called non-conventional energy resources. India is blessed with an abundance of sunlight, water, and wind and biomass. It has largest programs for the development of their renewable energy resource. ठीक है. We have अच्छा बेटा, is there any Mohit in your class now? No, ma'am. सब Ma'am, 9th C, ma'am, 9th C, ma'am, Mohit Kumar. वो तो हमें पता है, कुमार और गंगवार दो हैं, बट कोई मोहित, केवल Yes. मोहित लिखे हुए से somebody has taken entry in the waiting room.
right? चलो कोई नहीं बेटा. Do we have Aryan Maurya here in the class? Yes, ma'am. Aryan, can you tell me what are non-conventional sources of energy? Can you tell anybody in the class? Just now Harshvardhan has read out this paragraph. हाँ. Which cannot be replaced, ma'am, Ma'am, like which are renewable. Bhumika, sunlight, water. clearly बोलो क्या क्या. Renewable energy resources. Yes, very good. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमने कल क्लास में ये बताया था आप लोगों को कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस होता है. जो कन्वेंशनल होते हैं वो नॉन रेन्यूएबल होते हैं और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. जैसे अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, विंड की, टाइड की, बायोमास की, एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल, ये सारे वो रिसोर्सेज हैं ऑफ एनर्जी जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. रोज सूरज निकलता है, सोलर एनर्जी हमें रोज मिलती है. हवा रोज चलती है, हवा से जो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस हो, जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमें हमेशा मिलती रहती है. ठीक है. टाइड्स हमेशा आते रहते हैं समुद्र में और उन टाइड्स के थ्रू जो भी एनर्जी जनरेट होती है थ्रू टर्बाइंस, वो टाइडल एनर्जी हमें हमेशा अवेलेबल हम कर सकते हैं. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको कि हम रेन्यू कर सकते हैं और जिनके सोर्सेज हमारे पास कभी खत्म नहीं होंगे. वेरेज जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं या नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कह लो, जैसे आपका कोल हुआ, ऑयल हुआ, गैस हुआ, ये सब वो रिसोर्सेज हैं जो कि एक समय के बाद जिनके डिपॉजिट्स खत्म हो जाएंगे और इनको दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा. इसलिए आज की जो जनरेशन है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेज हाउ दे कैन स्विच फ्रॉम दीज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी टू रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. Can we have Bhumika reading nuclear or atomic energy? Yes, ma'am. चलिए. Nuclear or atomic energy. It is obtained by alterning the structure of atoms when such an alteration Beta, is altering. made. Beta, it is obtained by altering the structure of atom. Yes, ma'am. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also rich in thorium. Ma'am, done. ठीक है. कह रहा है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एटम्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करके हमें मिलती है. ठीक है. ठीक है. Yes, ma'am. अगर हम बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम की, बेटा आपको पता है थोरियम जो है, यूरेनियम और थोरियम की कुछ टाइप्स हैं. अगर इनको हम एक बार एटॉमिक पावर प्लांट में डालते हैं तो लगातार 5 साल तक कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी स्टॉप एनर्जी रिलीज होती है. इतने पावरफुल होते हैं ये न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर स्टेशन जो होते हैं. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप बेटा?
ओके तो कह रहा है हमारे कंट्री में यूरेनियम और थोरियम के जो सोर्सेज हैं वो झारखंड और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान में अवेलेबल हैं, जिनका की यूज करके एटॉमिक एनर्जी अटेन करते हैं हम, ठीक है। और केरला में Yes, ma'am. मोनोजाइट सैंड्स है जो कि रिच इन थोरियम रिसोर्सेज है, ठीक है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये जो मैप आप पीछे देख रहे हो कह रहा है लोकेट 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड फाइंड आउट द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स में करेंगे इस एक्सरसाइज। चलिए, कमिंग टू सोलर एनर्जी, वी ऑल नो दैट सोलर एनर्जी इज the energy of sun that is trapped, right? And then by Yes, using ma'am. photovoltaic technology we convert this sunlight directly into electricity, right? हाँ, Yes, Ma'am. अगर आप आज की डेट में देखो तो इस एनर्जी का कोई ड्रॉबैक नहीं है, ना तो इससे कोई कार्बन एमिशन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिलती है, डेली सूरज निकलता है, इस बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हमने कर ली है जिसकी हेल्प से हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, राइट? yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we have Niharika reading? Yes, ma'am. चलिए, Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. ठीक है। Anything in this to be explained more? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, No, ma'am. अब हम आते हैं विंड एनर्जी पे। अगर आप देखो विंड पावर जो है हमारी, विंड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग व्हाट? Ma'am, energy. Energy, right? Now see, those places which are located on the coastal areas, especially Tamil Nadu, if you talk about, आप देखोगे तमिलनाडु हुआ, आपका कर्नाटका हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, लक्षद्वीप हुआ, केरल हुआ, ये सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं यहाँ पे विंड एनर्जी को भी हार्नेस करके उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, ठीक है। एंड आज की डेट में इसका बहुत ज्यादा यूज है, कारण ये है कि भाई क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसका कोई इन्वायरमेंट पे इल इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज लेके आ रहे, ऐसे वेज लेके आ रहे हैं जिनमें हम इस विंड पावर को यूटिलाइज कर सके, राइट? Yes, ma'am. Can we have Lovelace reading? Is Lovelace there in the meeting? No. He has- Ma'am, due to network ma'am. connection, he left. No, ma'am. Ajit. Is Ajit there? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा, पढ़ो। Ma'am, wind power. हाँ जी, विंड पावर। India has great potential of wind power. The largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. Apart from this, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep have important wind farms. Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country.
read biogas. इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. कंटिन्यू विद बायोगैस. Biogas. Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas or domestic consumption in rural areas. Decomposition of organic matter, gas, which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene during cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative, and individual levels. The plants using cattle dung are known as gobar gas plants in rural India. These provide twin benefits to the farmer in the form of energy and improved quality of manure. Biogas is by far the most efficient use of cattle dung. It improves the quality of manure and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dung cakes. Yes. ठीक है. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली है. ये सिंपल बता रहा है कि जो श्रब वेस्ट होते हैं, फार्म वेस्ट होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उससे जो है बायोगैस बनाई जाती है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज. अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको डिकम्पोजिशन से जो है गैस रिलीज होती है और उससे जो है जिसकी एफिशिएंसी थर्मल एफिशिएंसी हायर थर्मल एफिशिएंसी हो जाती है इन कंपैरिजन टू केरोसिन डंग के क्या चारकोल से. तो इन बायोगैस प्लांट्स को जगह जगह इंस्टॉल किया जाता है बाय म्युनिसिपल और दी कोऑपरेटिव्स, जिससे कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके. ठीक है. कैटल डंग को हम गोबर गैस प्लांट बोलते हैं रूरल इंडिया में. ये इसका डबल बेनिफिट ये होता है कि भाई एक तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी से आप कुकिंग का काम कर सकते हो, बाकी कुछ और काम कर सकते हो, और दूसरा जो मैन्योर की क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है थ्रू दिस बायोगैस प्लांट्स. आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. भाई सीधी सी बात है, बायोगैस अगर हम यूज करते हैं तो हम ट्रीज को काटना छोड़ देंगे जिसको हम फ्यूल वुड की तरह यूज करते हैं. भाई हम सीधे सीधे हम डायरेक्टली जो है हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सेविंग द एनवायरनमेंट. ठीक है. बाय हैविंग बायोगैस प्लांट्स. ठीक है. चलिए, कमिंग टू दी tidal energy. Now what is this tidal energy? Do you know? Anybody in the class? Ma'am, the energy which are produced by cyclones and tides. Yes, the energy that is generated through the usage of the tides that occur in the oceans, right? Right? Yes. हाँ. Yes. Now this, can we have Maheen reading this? Maheen, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ो बेटा. Oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgate dams are built across inlets. During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine. In India, the Gulf of Kambhat, the Gulf of Kutch in Gujarat, on the western coast, and Gangetic Delta. Gangetic Delta in Sundarban regions of West Bengal. मैम ऊपर कर दिए. हाँ बेटा, कर दिया हमने बच्चे. मैम नहीं दिख रहा. बताएं. चलो कोई नहीं. Gangetic Delta and Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy. I hope it is clear. Yes, ma'am. चलिए. Yes, ma'am. Now coming to geothermal energy. What is geothermal energy? आपको पता है? Ma'am, energy produced by Earth. हाँ. इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. जियोथर्मल एनर्जी के बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशंस हैं. अगर आप देखो, हॉट स्प्रिंग्स और कोल्ड स्प्रिंग्स भी होती हैं. इनमें जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी में, अगर आप देखो हमारे कंट्री में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर सेवरल थिंग्स.
जैसे अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में, यस आर्यन मौर्य, Aryan, you raised your hand, you want to say something? No. ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक जगह है जहाँ पे कि हॉट स्प्रिंग से खाना बनाया जाता है, ठीक है। और गैंगटॉक एक जगह है नॉर्थ सिक्किम में, वहां पे भी ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं। फिर आपका लद्दाख साइड में भी है। तो इन हॉट स्प्रिंग्स के बहुत मल्टीपल यूजेस है, क्योंकि मिनरल वाटर होता है इसके अंदर, तो इनसे जो है बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं टू क्योर द स्किन एलिमेंट्स, ठीक है। राइट क्लास? Yes, ma'am. लेट अस हैव एक मिनट देखें कौन है मीटिंग में आज। कैन वी हैव इशिका रीडिंग? Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। Geothermal energy refers to the heat, electricity produced by using the heat from the interior of the earth. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth where the geothermal gradient is high. High temperatures are found at shallow depth. Groundwater in such areas absorbs heat from the rock and become hot. It is so hot that when it rises to the Earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. Two experimental projects have been set up in India to harness geothermal energy. One is located in the Parvati village near Manikaran in Himachal Pradesh, and the other is located in the Puga Valley, Ladakh. ठीक है, this was all about the energy resources. Now coming to the conservation of energy resources. Can you tell me why do you think that conservation of energy resources is the basic requirement of the country's development, economic development? Can you tell? Ma'am, please repeat. Anybody in the class? Do we really need to conserve this energy resources, or we can do without conserving them? Huh? Yes, ma'am. Ma'am, we need to conserve. Why? We Why need do to we need conserve. to? We have such ample resources, ample deposits. Why do we need to reserve them, conserve them? What is the motive behind conservation? Huh? Future Yes. Future generation. Exactly. But a reckless using, without judicially planning and using these resources will make their deposits, over and, extinct. So to ensure regular supply of these energy resources, we need to plan the usage of these energy resources in such a manner that we have a continuous supply of these energy resources, plus we are also conserving them side by side for the future generations that are coming. We cannot consume everything right now at this stage. Reason being, we know that if we want to have a continuous development process going on in all the sectors of the country, be it agriculture, be it industry, be it transport, commercial or domestic, we need to ensure regular supplies of these energy resources. And for ensuring regular supplies, we need to use these energy resources in such a manner that we are saving them on one side. We are making maximum utilization of the energy resources that we have with us. It is not that some part of it we are using and the remaining we are wasting. We need to ensure that every inch of the resource that we have with us is utilized the way we want to use it, plus very less quantity, or if it is required then only to be wasted. Otherwise we need to find ways, we need to find technology where we can have maximum utilization of these energy resources, right? We cannot afford to waste these resources at all, not even an inch of it. Reason being, if we will waste them, we will be at a stake.
our future generations will be at a stake, right? Yes, ma'am. Fine. Chaliye. Can we have Ishika, can you continue conservation of energy resources reading? Yes, ma'am. Hmm. Conservation of energy resources. Energy is a basic requirement for economic development. Every sector of the national economy, agriculture, industry, transport, commercial, and domestic needs inputs of energy. The economic development plans implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain optional. As a result, consumption To of remain energy operational, बेटा to remain operational मतलब वो चलते रहे, चालू हालत में रहे, इसीलिए हमें जो है इनको प्लान्स ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जिसमें कि इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सके. चलिए कैरी ऑन. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development. Promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt a continuous approach, We have to adopt cautious approach for the judicious use of our limited energy resources. For example, as concerned citizen, we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicle, switching off electricity when not in use, using power saving devices, and using non-conventional sources of energy. After all, energy saved in energy produced. Fine. See, energy saved is always energy produced. अगर आप आज थोड़ा energy save करोगे तो वो आप एक तरीके से future generation के लिए energy को produce कर रहे हो. I hope this is all clear and understood to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो लास्ट के Yes, कुछ ma'am. पॉइंट्स, जो लास्ट के कुछ पॉइंट्स दे हैव गिवन, दीज आर दोज पॉइंट्स जो कि हमें लगता है हम आज की डे टू डे लाइफ में इनको हम काफी हद तक वी हैव अडेप्टेड इन आवर लाइफस्टाइल, है ना. आप देखो पीपल हैव यू नो अगेन दे हैव गॉन बैक टू दिस साइकिल एरा. साइकिल्स चलाने आप देखो पिछले कुछ टाइम में साइकिल्स का एक बूस्ट आया है. पीपल आर यू नो going back to that time when cycling was quite common. साइकिल्स को प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि फ्यूल सेव हम कर सके. शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वी कैन यूज साइकिल्स, राइट. जरूरी नहीं है कि हम हर छोटे से डिस्टेंस के लिए हम बाइक या कार निकाल के लेके जाएं. हम छोटे डिस्टेंसेस को बाय दीज टू व्हीलर्स आल्सो दीज साइकिल्स आल्सो वी कैन कवर द डिस्टेंसेस. और मोर ओवर साइकिल अगर आप यूज करते हो तो इट यू नो गिव्स यू good health as well, right? So I think just 1 minute is left. Meeting will end any time. So today we have read about the non-conventional sources of energy, and in these non-conventional sources of energy we have also understood that it is very important to switch to these non-conventional sources of energy from the regular sources of energy that we have, the conventional one, the non-renewables one, because if we need to have these both type of energy resources in moving, then we need to switch to the non-conventional sources of energy from the conventional sources of energy, and we need to adapt such ways by which we can